to annihilate, destroy the non-devotee, the asuras. He accepted that strange form. И само за да спаси своя предан отдаден и да унищожи асурите, демоните, той приема тази странна форма. Anybody else would hesitate to accept such a body. Всеки друг би се подволнил да приеме такова тяло. Half lion, half man. We would think twice about it. But Krishna is so merciful. He doesn't mind what kind of form he has to accept in order to protect his devotee or destroy the demons. И Кришна е толкова милостив, че за него няма значение какво тяло трябва да приеме, за да закриля предан отдаден и да унищожи демоните. Or in order to save the Vedas, just like this, it is described in the Srimad Bhagavatam that the Lord, He accepted the transcendental form of the fish, Matsya. But in any case, whatever form the transcendental Lord accepts, that form is also transcendental. It is not material, not mundane. Но каквато и форма да приеме трансценденталния Бог, тя също е трансцендентална, а не посредствена материална форма. He does not lose his potency as the Supreme Personality of Godhead. Той не изгубва могъществото си като върховната божествена личност. He himself is never conditioned by such a form. И той никога не е обусловен от такава форма. He can perform all the potencies of the Supreme Lord in any form. Той може да прояви могъществото на върховния Бог, независимо от това в каква форма се намира. I remember there was once a conversation between Srila Prabhupada and one devotee doing morning walk. Спомням се за един разговор между Шрила Прабхупад и един предан отдаден по време на една сутрешна разходка. And this devotee, he pointed out to Srila Prabhupada that according to his understanding, Lord Ramachandra, he could not have revealed himself as Krishna. И този предан отдаден обясняваше на Прабхупад, че според него Бог Рамачандра не може да се разкрие като Кришна. Although he is the Supreme Lord himself. Въпреки че той е самият Бог. But Srila Prabhupada, he disagreed. И Шрила Прабхупад не се съгласил с това. He said, no, Ramachandra, he's the full Supreme Personality of Godhead. Той казал, Бог Рамачандра е самата божествена личност. He could have revealed himself as Krishna at any time. Той винаги би могъл да се прояви като Кришна. But this was not necessary. Това не е било необходимо. This was not his mission. Това не е била неговата мисия. So according to time, place, circumstances and the Lord's mission, he takes on a particular form. И според времето, място, мисията, с която се проявява Бога, той приема някаква форма. And accordingly he exhibits his potency. И според всички тези неща, той проявява и могъществото си. So he can at any time, in any form, exhibit his full potency as the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. И той винаги може да прояви своето могъщество своето могъщество на върховен Бог. But it is not necessary. Това не е необходимо. That he does when he appears as Krishna himself. Той прави това, когато се прояви като самият Кришна. When he performs his wonderful pastimes. И когато извършва прекрасните си забавления. And according to the desire of the Lord, he exhibits all his potencies in full. И следвайки желанията си, Богът проявява изцяло своята енергия и своето могъщество. The Supreme Lord, he is naturally the supreme enjoyer. И върховният Бог е върховният наслаждаващ. So that he fully exhibited as Lord Krishna. И когато се появява като Бог Кришна, той изцяло проявява това. How much he is enjoying. Как се наслаждава. He's dancing with the gopis in the middle of night. Танцува с гопите посред нощите. Lord Ramachandra, he could not do so. Бог Рамачандра не е можел да прави. He could, but it was not not according to his pastime. Той, разбира се, може да направи това, но това не е слизало в неговите забавления. It is not difficult to understand. И това не е трудно да се разбере.
Just like we also, according to our desire, we perform different activities. Ние също извършваме различни дейности, зависимо от желанията, които имаме. And when we perform a particular activity, we don't desire to perform some other activity all of a sudden. И когато желаем да извършим някаква конкретна дейност, нас не идва да извършим друга дейност. When we go into the kitchen, then we dress accordingly. Когато отиваме в кухнята, ние се обличаме по съответния начин. With something to protect the cloth. Нещо, което да ни пази дрехите. And the men sometimes they wear this long, this white hat. Мъжете понякога са такава бяла шапка. And then you get all excited and you get into cooking. И тогава започват да готвят. So when you cook in the kitchen, you don't all of a sudden change your mind and you just take off your clothes and you wear some bathing suit. И когато човек е в кухнята, не му идва изведнъж много да направи нещо друго, например да се облече бански. With this, diving glasses and smoke. С накъви очила за плуване. Then you're schizophrenic. Then you're schizophrenic. Такъв човек е шизофреник. So the Supreme Lord, why should he all of a sudden, in his pastime as Lord Ramachandra or any other pastime, any other incarnation, all of a sudden reveal himself as Krishna? И тогава защо Върховният Бог, когато проявява като Рамачандра или като каквато и да била друга форма, трябва изведнъж да проявява възбудението си на Кришна? There's no need because the Lord is absorbed in his own transcendental pastimes. Това не е необходимо, защото Бог е напълно подобен в собствените си трансцендентални забавления. But even sometimes he does. Но понякога той прави дори и това. According to the relationship of his dear devotee, he sometimes reveals himself in a different form. И в зависимост от взаимоотношенията, които има с чистите си преданно дадени, поради тези взаимоотношения понякога той се проявява в различни форми. Нитай. So all these transcendental activities, pastimes of the Lord, they're being enacted according to His own sweet will. И всички тези трансцендентални забавления на Бога, всички те се извършват според желанието на Бога. That's the final conclusion of Vedanta Sutra. И това е крайното заключение на Веданта Сутра. Anandamaya Vyasad. So whatever the Lord does, He simply does it out of His own sweet will in order to enjoy. Всичко, което прави Бога, той го прави собственото си желание. Yeah. In order to enjoy. Той го прави да се наслаждава. Natasya kayam karanam shavidyate. He has nothing to do. Той не е принуден да прави нещо. It is not that he must do something. Той не е задължен да прави нещо. It's like we are being forced to do something. Например, ние сме принудени да действаме. We have to go to factory in the morning. Трябва сутрин да ходим в фабриката. Otherwise family will starve. Иначе семейството ще гладува. So we are being forced, although we don't like it, but we have to. Въпреки че това не ни се харесва, ние сме задължени. But we should not think, just like Srila Prabhupada explained in the purport, what is that? Atma Manyante Jagat. Yeah. That we should not think in our own terms in relationship to the Lord. И също както Прабхупада обяснява в коментара, ние не трябва да гледаме от позицията, която се намираме да съдим за Бога. Atmavan Manyante Jagat, that's the quotation. Atmavan Manyante Jagat. So we should not think like this, that I have to go to factory, therefore the Lord, He also has to go to a factory. Не трябва да си мислиме, след като аз съм принуден да ходя в фабриката, тогава Бог също е принуден да ходи на работа. So he has to go to the factory of the universal creation. Now he has to do his job. Да отиде в работилницата на вселенското творение да свърши работа. He has to create the universe. Да създава вселената. And sometimes he is so frustrated by this work that he punishes people. Някой е толкова разочарован от тази работа, че наказва хората. He's always hiding behind the clouds and watching the people. Той се крие зад облаците и наблюдава. Sometimes he is so frustrated that he punishes people. Някой е толкова разочарован, че наказва някой. That's the wrong concept of God.
Това е едно погрешно схващане за Бога. The right concept understanding is that whatever he does it simply out of his own desire to enjoy. Правилното разбиране е, че всяко едно нещо, което той прави единствено, за да удовлетвори желанието си да се наслаждава. That's also, there's one section in Vedanta Sutra discussion, and the question is being raised. И в една част от Веданта Сутра се повдига следния въпрос. What is the actual motivation for the Lord to create this world? Защо Бог създава този свят? Кое го кара да създаде този свят? So of course there's so many answers are being given. Те, разбира се, се дават различни отговори. Because of the desire of the living entity. Заради желанието на живите същества. Because of the karma of the living entity, he again and again has to create this universe. Поради кармата, която имат живите същества, той е принуден отново и отново да създава тази вселена. So all these various answers are not wrong. И тези отговори всъщност не са грешни. But still, the Lord is not bound to these causes. Но въпреки всичко, Богът не е принуден да действа за тези причини. Because he's Swarat, completely independent. Той е Сварат, т.е. напълно независим. It is not because some living entity has a desire, therefore he has to surrender to the desire of the living entity. Не може да се каже, че защото някакво живо същество има някакво желание, той трябва да се отдаде на желанието на това живо същество. But then why does he create this world? What's his motivation? Но тогава защо той създава този свят? Какви са мотивите, които го карат да действа? And that's the answer, Anandamaya Prasad. Just he wants to enjoy, therefore he does it. И отговор е, че той просто желае да се наслаждава. Oh, he enjoys how we suffer? И тогава човек казва, той се наслаждава, пък ние страдаме. You see again, Atmavan Manyantejavat. Because we suffer, therefore we think God has to suffer. И това е отново същото схващане, понеже ние страдаме, ние си мислим, че и Бог трябва да страда. Yes, he sees us suffering, but he's not affected. Той вижда това страдание, но той не е повлиян от него. Because he knows all these living entities suffering in this world, they're just an illusion. Защото той знае, че всички живи същества, които страдат в този свят, те са просто заблудени, те са илюзии. The pure living entity soul has nothing to do with these material sufferings. И чистата душа, тя няма нищо общо с материалните страдания. With the dream of material existence. С съня на материалното съществуване. So the Lord is not affected. Така че това не оказва влияние върху Бога. Just like when you see a person sleeping. Например, когато видите някой да спи. And he might have a nightmare. Той може да има някакъв кошмар. He can see there's one tiger approaching him in order to eat him up. Съня си може да вижда как един тигър се приближава към него с желанието да го изяде. Oh, and he's in anxiety, he's sweating. Той е много разтревожен, целият потен. But you are not affected by it. Но върху вас това не оказва влияние. It's not that you also become afraid, oh, there's a tiger. Вие не се оплашвате и не си казвате, наближава един тигър. And you start sweating. И започвате да се потите. You are not at all affected. Но това не оказва никакво влияние върху вас. You just go on with your own enjoyment. И просто продължавате със собственото си наслаждение. Reading some novel or whatever you do. Четете някакъв роман и там каквото правите. But sometimes you feel a little compassion. Понякога чувствате някакво съчувствие към When the person next to you is winding this way, that way in his bed and so much in that, then you just wake him up. Hey, get up. Понякога, понеже му се чувствате, като виждате някакъв в леглото си, целият потен и просто в един момент го събуждате. So that's what Krishna does. И точно това прави Кришна. He enjoys, he's not affected, but sometimes out of compassion he comes down to this world. Той се наслаждава, върху него всичко това не оказва влияние, но понякога от състрадание той идва в материалния свят. Not sometimes, he's full of compassion, therefore all the time he appears, he incarnates into this world. И не само понякога, всъщност той непрекъснато се появява под различни форми в материалния свят, защото той е много състрадателен. He's sending his messengers. Той праща своите посланици. He gives us the Vedas in order to liberate the conditioned souls. Дава ни ведите, за да могат да са обосвоените души да бъдат. He incarnates himself. Самият той инкарнира. There's one verse in the Srimad Bhagavatam. Има един текст в Шримад Бхагаватам. That as there are innumerable waves in a river, Както има безброй много вълни в реката,
constantly manifesting, so many small waves. които постоянно се появяват. So similarly, there are innumerable incarnations of the Supreme Lord in this world. По същия начин има безброй много инкарнации на Върховния Бог, които се появяват в този свят. Nobody can count them. Никой не може да ги преброи. Because the Lord, He is unlimited merciful. Защото Той е безкрайно милостив. He incarnates into this world, but He's not affected by the world. И Той инкарнира в този свят, но този свят не оказва влияние върху него. Therefore, whenever you see a painting, picture of Lord Krishna, He's smiling. И затова винаги, когато видите някаква картина, рисунка на Бог Кришна, Той винаги се усмихва. So once one artist, I remember, he painted a picture of Krishna depicting a particular pastime. И спомням един художник, който рисуваше картина с Кришна в някакво негово забавление. And then he expressed Krishna's face. He was looking very sorrow. И Кришна изглеждаше на тази картина много тъжен. Like some tears in his eyes and sorrow. Просто беше изписано с кръв на лицето му, имаше дори сълзи на очите му. And then Srila Prabhupada, he corrected him. This is not true. This is not right. И Шрила Прабхупад му каза, че това не е правилно, това не е вярно. Although the Lord, He also has transcendental emotions, Въпреки че Бог също има трансцендентални вълнения, but still He's always smiling. всичко Той винаги се усмихва. So he had to correct the painting, the picture, and change Lord Krishna's mouth into a smiling mouth. И той прави тази рисунка и промени устата на Бог Кришна, той вече се усмихваше. Because that's the actual eternal nature of the Lord. Защото такава е вечната природа на Бога. He's always enjoying. It doesn't matter what he does. Той постоянно се наслаждава, независимо от това какви дейности извършва. But he especially enjoys when the living entity surrenders to him. Но той много се наслаждава, когато живите същества му се отдадат. Jiva Goswami gives a very nice example. Жива Госвами дава един много хубав пример. A flute player, he can produce sound of a flute whistling when he's whistling with his mouth. Този, който свири на флейта, той може да възпроизведе звуците на флейтата, като свири с уста. So it sounds very nice. И пак звучи много добре. But when he takes his flute, И когато вземе флейтата си, it sounds so much nicer. това вече е много по-добре. So Krishna, he's always enjoying his own bliss. И затова винаги Кришна винаги се наслаждава на собственото си блаженство. He is Atmarama, fully satisfied in himself. Той е Атмарама, той е си цяло удовлетворен върху себе си. His Ladini Shakti is constantly emanating from him, manifesting Srimati Radharani, giving him so much joy. Върховодини Шакти постоянно се излъчва от него и от тази енергия се проявява Шримати Радharani, която му доставя толкова много радост. But when the same energy penetrates or manifests through the heart, through the flute hole of the heart of the living entity, когато същата енергия се прояви в сърцата на живите същества, тя проникне през отвора на сърцето, който е подобен на отвора на флейта. and then returning back to him, И после се върне обратно при него, he enjoys it so much more. той се наслаждава много, много повече. Therefore, he is always so eager to have our love for him, И затова той винаги има от нея просто нашата любов към него, our love and devotion. нашата любов и преданост. That he enjoys so much more. И на това той се наслаждава много повече. Why does it mean he is so egoistic? И какво означава това, че той е много егоистичен? No, because he enjoys because he can see that we enjoy. Той се наслаждава, защото разбира, че ние се наслаждаваме. That increases his own enjoyment. И това увеличава собственото му наслаждение. And when we see Krishna enjoying, that increases our enjoyment. А когато ние видим, че Кришна се наслаждава, това пък увеличава нашето наслаждение. And that increases Krishna's enjoyment. А пък това увеличава наслаждението на Кришна. And that increases our enjoyment. Това увеличава нашето наслаждение. Unlimited increasement of enjoyment. И така, наслаждението безкрайно се увеличава. That's the nature of our relationship with Krishna. Такава е природата на взаимоотношенията ни с Кришна. But the foolish living entities, they cannot understand the nature of the Supreme Lord. Но глупавите живи същества не са в състояние да разберат природата на Бога. And Krishna explains this in Bhagavad Gita. И Кришна обяснява това в Бхагавад Гита. The foolish people think when I take on this human form or
enact my human-like pastimes, they think that I am one of them. Глупавите хора си мислят, че когато приемат човешка форма и забавленията, които извършвам, са подобни на тези на хората, тогава аз съм просто един от тях. Prabhupada quotes the verse of Ajanandima Mudha. Mudha means ass. И Прабхупад цитира този стих в Аджанантима Муда, като Муда означава магар. Ass-like people without any cop, without any brain, they cannot understand. И хората, които са като магарата и нямат никакъв мозък, те не са в състояние да разберат. But I'm always transcendent to material nature. Те не са в състояние да разберат, че аз съм винаги трансцендентален спрямо материалната природа. Just like foolish prisoners. Също като глупавите затворници. They think when the king visits the prison house, Те си мислят, че когато царят посещава затвора, another prisoner. те казват, ето още един затворник. Welcome. Добре дошъл. They cannot understand. Не са в състояние да разберат. So similarly, the conditioned soul, when Krishna appears in this world, they think, another conditioned soul. И затова обусловените души, когато видят, че Кришна се появява в този свят, се казват, още една обусловена душа. Yeah, Krishna took birth, Кришна се роди and Krishna died. и Кришна умря. Yes, and all these Western indologists, that's their concept of Krishna. И това е разбирането на всички западни индолози за Кришна. He was the great hero of Mahabharata. Той е бил великият герой на Махабарата. He took his birth and then he died. Се родил и после умрял. Approximately, what do they calculate? Maybe 1,000, no, not even. A little bit before Jesus Christ. И според техните изчисления това се случило малко преди да се появи Исус Христос. I don't know the exact date what they're speculating, but they do not agree at all that he appeared 5,000 years ago. Нямам представа каква точно дата казват, но в никакъв случай не могат да се съгласят, че Кришна се е появил преди 5000 години. The problem is according to I forgot. In the Bible there's one section dealing with the creation. What is it called? В Библията има една част от Библията се говори за сътворение. Who knows? Някой знае? What's the English word? Това е английската дума. Huh? You know? Talking about the Bulgarian word. English word. Genesis. What is it? Group. Genesis. Okay. Genesis. So it is mentioned there that 4,004 before 4,000. What was it? 4,004 years. Isn't it? Yeah. 4,004 years before Christ. No, I forgot. I think before Christ. No, that's wrong. I think before, from now, 4,004 years ago, something like this, or before Christ, I forgot. It is mentioned that the earth was created. И в Библията, в тази част от Библията се споменава, че преди 4004 години е била сътворена земята. So therefore, how can Krishna speak the Bhagavad Gita 5,000 years ago? Как може Кришна да изговори Бхагавад Гита преди 5000 години? It is impossible. Това е невъзможно. So therefore they think, these are nice fiction stories, mythology. И те си казват, да, това е една красива митология, хубави истории. It sounds very interesting, very nice. Всичко това звучи много добре, много интересно. But definitely it did not happen 5,000 years ago. Но със сигурност не се е случило преди 5000 години. Maybe 1,000-2,000 years ago. Може би преди 1000-2000. So this Krishna, he was a great hero, without doubt. И без съмнение Кришна е бил наистина велик герой. But then he died. Но после умрял. So Lord Krishna, suiting that foolish concepts, he performs his pastimes accordingly. И Кришна, пригодявайки се към тези лъжливи схващания, той се извършва забавленията си. Therefore, one hunter, he's shooting him in the heel of his lotus feet. И затова един ловец го пострелял в петата. And then he dies. И той умря. So the asuras are very happy. И асурите са много щастливи. The atheists are very happy with that. И атеистите са много доволни от това. But in actuality, as described in the Srimad Bhagavatam, it was completely different. Но всъщност нещата стоят по съвсем различен начин, това се описваше в Бхагаватам. In any case, who can die?
by being shot in the heel. Иначе кой може да умре просто като е прострелян в петата? You just take it out and you heal the wound. Просто вадите шума и тя петата здравява. Are you sure? So, then Krishna, he just left a illusory body behind him. И Кришна оставил едно иллюзорно тяло след него, което да запущава. Smilingly, he returned to his own abode. И усмихнат се завърнал в собствената си обител. So Krishna is happy and the atheists are happy. Така че Кришна е щастлив и атеистите са щастливи. But the devotees, they can look behind the screen of Krishna's pastimes. Но предан отдадените те могат да видят отзад екрана, отзад завесата, какво представлява забавлението на Кришна. They clearly understand the Lord never takes birth and he never dies. Те съвсем ясно разбират, че Богът никога не се е раждал и никога не е умирал. And that Krishna explains in Bhagavad Gita. И точно това обяснява Кришна в Бхагавад Гита. And anybody who understands the nature of Krishna's pastimes, И всеки, който разбере природата на забавлението на Кришна, he instantly becomes freed from birth and death. той веднага се освобождава от раждането и смъртта. And he also returns home back to God. И се връща обратно вкъщи при Бога. Also the Archa Vigraha, that's another incarnation of the Lord. И Арча Виграха, това е една друга инкарнация на Бога. The deity form. Муртите. It is none different from Krishna. Муртите не се различават от Кришна. But again, the materialists, they do not understand. Но материалистите не разбират това. Because they can only see matter, so they think this is just some doll. И тъй като те са състояние да виждат само материя, си мислят, че мъртвите са просто кукли. But if we really try to consider, are these great stalwart acharyas of the past, learned scholars like Madhvacharya, Ramanujacharya, so learned we cannot even begin to imagine how learned they were such scholars, big scholars. Begin to imagine how learned they were such scholars, big scholars. They were all worshipping deities. И човек да помисли, че такива велики учени, като Мадхвачаря, изобщо такива велики ачари, които са били невъобразимо учени, те всички се обожавали Бог. Can you imagine a grown-up person playing with dolls? И представете си възрастен човек да си играе с кукли. He's ready for the mental hospital. Той е готов да бъде пратен в лудница. But can we really think like this about our previous acharyas? Може ли да мислим по такъв начин за предишните ачари? There was something wrong with them. They were all playing with dolls. Нещо, те не са били нещо наред, всички да си играят с кукли. No! They were so elevated, they could actually understand that this deity form of the Lord is none different from the Lord. Те били толкова издигнати, че може да разберат, че мъртвите не се различават от Бога. There's like this one nice story of Gaudidas Pandit. И има една хубава история за Гауridас Пандит. Gaudidas Pandit, when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, Когато Чайтаня Махапрабху приел саньяс, a little bit before he took sannyas, he visited Gaudidas Pandit. He was great devotee of Chaitanya Mahaprabhu. И малко преди да приеме саньяс, той посетил Гауridас Пандит, който бил предан и даден на Бог Чайтаня. And so Chaitanya Mahaprabhu, he said, now I have to leave your association because I'm taking to the renounced order of life. Казвам сега, трябва да няма да има възможност повече да общувам с теб, защото приемам живота в течение. He was visiting him with Nityananda Prabhu. И той отишъл да го посети заедно с Нитянанда Прабху. So then he was crying, lamenting. He did not accept. И той плачел, изобщо не може да приеме това. You cannot do this to me, my Lord. Господи, не може да направиш това с мен. So then Chaitanya Mahaprabhu, he took some compassion. He said, okay, we will never leave you. И Чайтаня Махапрабху се отнесъл състрадателно към него и казва, добре, няма никога да те напусна. No, I don't believe it, he said, Gaudidas Pandit. И Гауridас Пандит казва, не вярвам. You don't believe? What else can we say? Трябва да повярваш, какво друго може да кажа. You have to repeat 3 times that you are not leaving me.
Трябва 3 пъти да повториш, че няма да ме напуснеш. So then that's what they did. They had to promise 3 times, repeating, "We will never leave you, we will never leave you." И след това и направили 3 пъти, повторили, няма никога да се напуснем, няма никога да се напуснем. And then he was very happy. И тогава той бил много щастлив. So he was cooking wonderful foodstuffs, И приготвил прекрасни ястия. offering them, and so they were enjoying together for some time. След това те се наслаждават заедно. So then Chaitanya Mahaprabhu, he requested Gaudiya's Pandit to fashion some nice deities, replicas of Нитай. И тогава Чайтanya Махапрабху каза на Гаудияс Пандит да направи хубави мурти на Нитай. Life-size, beautiful deities. Те да бъдат в истински размери. Because Gaudiya's Pandit, he was also a expert carpenter. Защото Гаудияс Пандит бил много добър дърводелец. So then he finished these deities. They were very, very wonderful. The 2 lords were very much pleased. И той направил тези мурти и Чайтanya Махапрабху и Нитянанда били много удовлетворени. But then they told him, "So, we will go now, И тогава там каза, ние така ние ще тръгваме. and you keep our replicas, our murtis. И ти можеш да бъдеш тези мурти. They're not different from us." Те не се различават от нас. Oh, and he was again he was crying, lamenting. Той отново започна да плаче и защото бил много разстроен. But Нитай, they went away. Но Нитай си тръгнали. So after a short while, he came running behind them. И не след дълго той ги настигнал пешком. So they turned around. Oh, what is happening now? И те се огледали и си казали, сега какво става? So he was falling at the feet of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, grasping the lotus feet. И той паднал в краката на Чайтanya Махапрабху и Нитянанда, ги стискал здраво. They are not different from you, but they are somehow different from you. Те не се различават от вас, но все пак са различни от вас. Because I took their arms and the arms were not moving, legs were not moving. Защото аз, докоснах ръцете им, но ръцете им не мърдат, краката им не мърдат. I took them by the hand. I told them, "Let's go now, take prasad," but they were not moving. Хванах ги за ръка и казваме да ходим да приемем прасада, но те не се помръднаха. You cheated me. Вие ме измамихте. So what to do now? И тогава те казали, сега какво да правим? So they returned with Gaudiya's Pandit. И се върнали с Гаудияс Пандит. Then he told them, "So we will stay here, and the 2 deities, then they can go." Ние ще останем тук, пък муртите ще отидат. And this is fine, okay. И да казвам, добре. So murtis, they went off, И муртите тръгнали. and Нитай changed into murtis. И Нитай се превърнали в мурти. Then again he felt cheated. И той отново се чувствал измамен. He ran after the murtis, Тръгнал да бяга след муртите. explained the whole thing. Обяснил какво точно се е случило. The murtis returned, И се върнали муртите. and the original Нитай, they left. И тогава напуснали Нитай. And this happened so many times that at the end he could not remember who was the original Нитай. So this was the trick of the Lord. So at one point they told him, "So now you have to decide, last decision." И в един момент той му казал, сега вече трябва да решиш. He didn't remember who. Oh no! So he just chose some set, И просто избрал един сет, един комплект. and then they stayed with him. Те останали с него. So he was serving them very, very nicely, И той много хубаво им служил. and then he became old, elderly, И след това остарял. but still he was preparing so much foodstuffs for them, Въпреки всичко казвам най-различни ястия за тях. working so hard to serve them, И полагам много усилия за да им служи. that one day they spoke to him. Един ден те му проговорили. Yes, you don't have to cook so much. We just need a little food, it's so strenuous for you. И те казват, няма годи да аз. Не е необходимо да готвиш толкова много. Ние сме дали съвсем малко храна. Oh, he was so offended. И тогава той бил много скърбен. He just took a handful of shak, Взел една шепа шак, this green vegetable, такива зеленчуци. and he threw it on their plates violently. Flash. И той го хвърли в чините им. This is what you want to eat every day. Това ли искате да дадете всеки ден?
Fine, go ahead. He was so angry. Чудесно, тогава продължаваме по същия начин. Eat this green vegetable every day and nothing else. Яше тези зеленчуци всеки ден и нищо друго. Okay, good, that's funny. Then pacified him. You can cook whatever you want. Те казали, добре, годи да спанди, купи каквото желаеш. He said, at least today you should eat a full meal. И те казали, поне не трябва да се нахраните както трябва. So this way he was serving. И той им слушал по този начин. But then one day he wanted to visit. It was shortly before Gopunim. И един ден малко преди Горпуним. And he wanted to visit some. He had many disciples. Той има много ученици. And he told one of his most favorable disciples. И той тръгна да ги посещава и каза на един от най-любимите си ученици. Sri Hridayananda, he told him, now you stay here and you worship the Buddhas. И той каза на Шри Хридаянанда, сега ти ще останеш тук и ще обожаваш муртите. But then Gopunim came very close. Но Горпуним вече съвсем наближавал. And he did not return yet. И той все още не се бил завърнал. Gauridas Pandit. So Hridayananda, he thought, what shall I do? Let me send out some invitations to invite many Vaishnavas for Gopunim. И тогава неговият ученик си казва, сега какво да правя? Нека да изпратя покани на вайшнавите да дойдат на празник на Горпуним. And then few days before Gopunim, Gauridas Pandit returned. И само няколко дена преди Горпуним Gauridas се върнал. And then he heard about what his disciple did. И чул какво е направил ученикът. In his heart he was actually very pleased. И в сърцето си той бил много удовлетворен. But externally he was very angry. Но така на външен вид изглежда много разгневен. How could you do such a thing without even informing me? Как е възможно да направиш такова нещо, без да ме информираш за това? Without asking me? Без да ме попиташ. Even in my presence you become independent. Дори докато съм още тук ти искаш да бъдеш независим. So go away. Така че махай се. I don't want to see you anymore. Не искам повече да те виждам. So he had to surrender. И той трябва да се And he went to the Ganges. И отишъл на Гиган. Then after another day, so many Vaishnavas, they were on their way to Gauridas Pandit's temple. И след няколко дена много вайшнави се пътили към храма на Gauridas Pandit. In order to celebrate Gopunim. За да честват Горпуним. But they met this Hridayananda. Но срещнали Хридаянанда. Recognizing him to be the disciple of Gauridas Pandit. Като разбрали, че той е ученика на Gauridas Pandit. So then there was one particular rich merchant. Имал един богат търговец. So he gave a donation to him. И той му дал дарение. But he said, please bring it to my spiritual master. Но той му казва, моля те, дай това дарение на духовния ми учител. He refused to accept. И отказва да го приеме. Bring it back to him. И му го върнал. He can do festival or whatever he wants. Нека да прави празници там, каквото иска. Hridayananda, he was such surrendered disciple, he immediately organized a festival. И Хридаянанда бил толкова отдаден ученик, че той веднага направил празник, устроил празник. See, even out of anger, spiritual master mentions something. Disciple takes it as instruction. И дори когато под въздействие на гнева си духовният учител каже нещо, ученикът го приема за това нещо с изпълнение. So then the festival at the Ganges already started. И празникът на брега на Ганга вече започва. And then Нитай, they became a little nervous. И Нитай, те станали неспокойни. Nityananda, he told Chaitanya, how long you want to stay on the altar? Нитянанда попитал Чайтаня, колко време искаш да седиш по този начин тук на алтара? Let us join the kirtan. Нека да се присъединим към киртана. No, then Gauridas Pandit will beat us up. Gauridas Pandit ще се набие, ако направим това. No, let us go. Не, нека отидем. So they just left. И те тръгнат. Now, this Pujari, Bodo Gangadas Pandit, he was worshipping the deities. Gauridas Pandit, който обожава муртите. So after offering some prasad, след като им предложил прасад, then he returned to the deity room. И се върнал в стаята на муртите. He was ringing the bell and then he got up and, oh! No more deities. Звънял с звънеца и като дигнал глава, каза, What happened? What happened? И няма какво се случило. He ran to Gauridas Pandit, deities are gone. И отишъл при Gauridas Pandit и казал, муртите ги няма.
immediately he took a stick and he was running out. Where are they? Where are they? So he was running to the Ganges because he was thinking maybe they joined the Kirtan party. So meanwhile, to the amazement of Vedananda and so many other Vaishnavas, Нитай, they were dancing right in the middle of the Kirtan. Nitananda, he was leaping high in the air. Then he could see Gaudidas Pandit. His small figure in the far distance, raised with a stick, running. He was dancing and telling Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu, there's something happening. So he could see him also. And then they looked at each other, oh. And he came very close. So they both just entered into the temple of his heart. So then he was overwhelmed with ecstasy. And he ran toward his disciple Vedananda. He raised with the stick still. He thought, oh, what happened? What will happen now? He expected anything. But he just fell around his neck. Oh, you're so fortunate, you're so fortunate. So then he made him the Sevaka, the head pujari of the deities. Somehow the Нитай again manifested as deities. So then shortly afterwards, Gaudidas Pandit, he left this world. I'm just looking up, he was in Krishna Leela. Who remembers? Yeah, he was Subal. Cowherd boy. So he had a special relationship with the Lord. Subal he belongs to the Brahmana community. So he always feels superior to the Lord. Yes, he belonged to the Vaishya community. So, in this way, there are so many pastimes related to the deities of the Lord. Even it is mentioned, even nowadays in India, those who have eyes to see, some deities, they even perform every year the Shraddha ceremony for the departed pujari. Because pujari, he somehow had a relationship of a parental relationship with the deity. And so the Lord, he accepted the relationship. He took himself to be the child of the pujari. Of course, this is very, very advanced level. This is not meant for us. We have to worship the deities Radha Krishna as Lakshmi Narayan in opulence. But some of these devotees are very advanced in their worship. So just like according to Vedic system, it is the duty of the son to perform the Shraddha ceremony every year for his departed father.
И според ведическата култура синът трябва всяка година да извършва церемонията Шрада за баща си, който е напуснал. So that's what some of these deities do. И точно това правят някои от тези мурти. They perform Shraddha ceremony. Те извършват церемонията Шрада за напуснани пуджари. So these deities are not just dolls. Така че тези мурти не са просто кукли. Or idols. Или пък идоли. But they are non-different from the Supreme Lord. Те не се различават от Върховния Бог. So in this way, the presence of the Lord is all-pervading in this world. И присъствието на Бога е всепроникващо в този свят. Simply out of His compassion to somehow reclaim the conditioned souls. И само от състрадание, за да може отново да върне обусловените души. So this is some explanation to this verse today. И това е едно обяснение на днешния текст. So we shall stop here. Ще спрем тук. Is there one question? Може би един въпрос. There's one in the back. That means in opulence. That means we have to worship them in opulence. We should not worship like Radha Krishna, but like Lakshmi Narayan, very opulently we have to worship the deities. And then as we advance, gradually, we might see the deities as Radha Krishna. И колкото повече напредваме, толкова по-голяма вероятност има да видим Богите като Рада и Кришна. But even if you see, you have to worship in opulence. Но дори да виждате по този начин, пак трябва да обожавате богато. That's the meaning. Това означава. Any other question? Друг въпрос? Yes. Does it mean to give more, that the pujaari has to give more importance to the inner worship than the outside worship? So first he begins to place all importance to the outside worship. Първо, човек трябва да наблегне на външното обожание. But that he will develop his inner worship. И тогава той ще развие вътрешното обожание. But inner worship simply means attitude of worship. Вътрешно обожание означава отношението, с което човек обожава. Pattam pushpam palam toyam yomi bhaktya kanashati. We should do all this worship in a spirit or with the attitude of love for Krishna. Всяко обожание, което правим, ние трябва да извършваме с настроението на любов към Кришна. Bhakti or devotion to Krishna. Бхакти, преданост към Кришна. That's the proper internal worship or attitude. И това е отношението, вътрешното отношение, което трябва да имаме. But we are not advanced like that. Ние сме толкова напреднали. In the beginning we have to worship because out of duty. И първо трябва да извършваме обожанието, просто защото това е нашия дълг. The duty is to be very punctual, clean, etc. Наш дълг е да бъдем много точни, чисти и прочие. And by that, following the regulated principles of Archana Vidhi, И по този начин да последваме регулиращите принципи на Арчана Види, then we become more and more purified, ние все повече се пречистваме and we develop our devotion to Krishna. и развиваме предаността си към Кришна. And that will manifest when we feel spontaneously attracted to worship the Lord. И това се проявява, ние можем да разберем за това, когато спонтанно просто, съвсем спонтанно желаем да обожаваме Бога. Not because we have to, out of duty. А не защото това е наш дълг и трябва да станем това. Now we want to serve the Lord. Ние ще желаем да служим Бога. We begin to meditate И започваме да медитираме върху това. how to worship the deities in a nicer way, Как по-добре да обожаваме Бога. how to improve our worship. Да подобрим обожанието си.
why every day the same prasad? Let me cook some varieties for the Lord, some other variety. If possible, every day the Lord should have a different outfit. And later on, if possible, according to the different times of the day, different outfit. In Vrindavan, you can see this sometimes. Deities, they wear one outfit in the morning, another one lunch, another one afternoon, another one evening. And every day, Krishna, he has a different pattern on his forehead, made out of sandalwood. Beautiful patterns. Very intricate artwork. Every day different pattern. 360 in 1 year. So then, this is the spontaneous platform of worship. And that pleases the Lord most. And in the beginning, we just have to follow the rules, regulations of daily worship. And that means in opulence. We always have to give as much as we can for the worship of the deities. Whatever is best, this should go to the deities. Not that we offer something simple to the deities and then we enjoy. First deities enjoy, and then we take whatever's left. And we will not be the loser. Because Lord is so merciful. Even if you offer the whole temple full of prasad to the Lord, He will leave everything behind. So that we are not in anxiety. So merciful. But sometimes He takes. This also is described in the Chaitanya Charitamrita. Puja is offering, good stuff. When he returns, plate is empty. This also happens. But this Lord only does when puja is not an anxiety. Because they know after offering then there's Mahaprasad. So sometimes they're very quick with their offering. And then they're passing by the Vaishnavas very, very quickly with the plate. This is because they want to take Maha. Don't touch it, this is for guests. And then he brings it in his room. Then he's enjoying. So Lord is very merciful. Oh, my devotee is so much in anxiety. Okay, I will leave everything on the plate after I enjoy with my eyes. But sometimes the Lord, when relationship is very intensive, then He enjoys even with His hands and mouth. Okay, all Lord Srila Prabhupada, Hare Krishna.